mwesigwa baka ebigambo by'omugamba nti gwe dadde oli mwesigwa. Let's clap our hands to the Lord. And we pray for Uganda. Let's pray for Uganda in the national anthem. Oh, Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hand. United, free, falling, mighty together we'll always stand. Wetulireko wansi. You can take your seat. Ojja kwongera ku volume yange katono. Just increase my volume a little bit. Okay, we continue with our 40 scientific reasons why we should fast. Tugenda maaso n'ensonga zaffe 40 eza science lwaki tusiiba. 40 scientific benefits of fasting. Emiganyulo gya science 40 egy'okusiiba. I don't know, we stopped on what one. Yeah, where did we stop yesterday? Gulo twakomye kuwa. Twakomye ku namba mega. Kale mwenda mulinga abataasabye. Number 10. Sitaani yali mu nsi muno. Jackie yayogere number 10. Kati yogere ye entuufu. Okay, yesterday we stopped on verse on number 17. Gulo twakomye ku namba 17. Fasting will remove ordinary headaches. Nti okusiiba kujjawo emitwe egibobba. And caffeine's headaches and any other abnormal habits. N'emitwe egiruma ennyo n'obulumi obulala. In other words, fasting is a cleanser. Mu ngeri endala okusiiba eba kirenza. Sincerely speaking, nga twogera amazima. Your body feels well when you fast. Omubiri gwo guwulira bulungi ng'osiibye. As a human being, you may feel that hunger, ng'omuntu osobola okuwulira enjala, but the body feels just excellent. naye omubiri gwo guba guwulira bulungi. It's like when you get omo and liquid soap and basin of water and a cleaner and begin to wash your car. Kibeera nga bw'okwata sabbuuni n'okwata ekirongoosa n'otandika okwoza emmotoka yo. Kale emmotoka teyogera naye n'okwata amazzi ne sabbuuni n'otandika okunaaza omwana oyo akaaba. Like you get water and soap and begin to bathe your child, they can cry. Naye ekimukaabya okuba tetegeera bulungi. But the reason she cries because they don't understand well. Wamala okunaaba bw'ati bwe After bathing, immediately see them taking a nap. So the pain you go through when you are fasting actually is telling you nti obulumi bw'oyitamu ng'osiiba buba bukugamba that your body is about to relax. nti omubiri gwo gunaatera okuwummula. Your body needs it. nti omubiri gwo gukyetaaga. So caffeines are the toxins we get when we take coffee, soda,
and other carbon-related drinks. Caffeine bye byokunywa bye tunywa nga kaawa ne soda n'ebirala bwe bityo ebirimu caffeine oyo. Kubaako oluntuntu nga terutamiiza naye nga lubeera omwo olukola addiction era kyova bagamba nze nywa ka Pepsi kakooka ako sikaagala naye ng'enjawulo tewali caffeine kamukwata bumwongo ka Pepsi ako. You hear somebody say, I want that Pepsi. So a lot of drinks we take, Ebyokunywa bingi bye tunywa especially manufactured drinks naddala ebikolerere like juices nga zijuisi and soft drinks like Coca-Cola, Pepsi-Cola, Fanta, Mirinda and other drinks, soda yenna but especially coffee and tea, naddala kaawa ne chai they have that caffeine. birina caffeine oyo. It is a chemical that makes you addicted to that particular thing. Eyo chemical ebeeramu ekuleetera ekintu ekyo okuba nga okyagala nnyo N'otuuka n'okimanyira. mu nnyumba oli n'akubuuza ng'akuwa caayi nkuteeremu ka coffee oba ka tea n'osalawo ki? And then they ask you, can I give you coffee or tea? And you decide what. Tosobola gamba nti byombi. You can't say both. Can you? Because waliko caffeine akakukwata edda kali mu musaayi katambula. Because there's a kind of caffeine you are addicted to in your system. I think coffee will be okay. Noga akakofe kajja kunkolera. So basically when we fast, Kati bwe tusiiba those caffeines are removed out of our bodies. caffeine ezo zifuluma okuva mu mibiri gyaffe. Caffeine is a toxin. Caffeine eba toxin. Butwa obutali bubi nnyo naye nga butwa. Obutwa bwa tobacco ne omwenge n'enjaga ne sigala bwo bubi nnyo bubiko. The toxins of coffee and of alcohol and alcohol, tobacco, marijuana and other things. Ezo caffeines and toxins zombi nnyo kubanga zitabula n'obwongo. Naye za soft drinks, naye zino ezibeera mu byokunywa bino ebigonvugonvu, they are not easily detectable or they are not easily noticeable, nti tosobola kuziraba mangu bakuzitegeera, but they move through your body system. naye zibeera mu mibiri gyaffe nga And zitambula. when you go through a fast, Era bw'oyita mu kusiiba the body eliminates them out of the omubiri system. ne gubifulumya. That's how important. Actually, when nali nsoma ku fasting, nabadde nsoma fasting. Fasting ndowooza afaanagana nga bano abasajja abatunda emmumbwa. I think fasting is like these men that sell mumbwa. Era mbadde nkirowoozaako eyo nga ndi ku sayiti I eyo. was thinking about it at my site. Ninga n'ebino bye nsomesa And I said, but what I'm teaching, tebifaanagana n'ebyemmumbwa. isn't it the same as those things of a mumbwa? Kubanga omusajja alanga emmumbwa Because the man announces the mumbwa, agamba ewonya ekigalanga, it heals the omutima chicken ogwewuuba, and the pressure. abasajja abeetesobola, Those men that are not abakyala able, bannabukalu, the dry women, simanyi buli kimu kiri okwo. everything is therein. Ogenda mu nsonga simanyi n'olwamu amannya aganyenyeera, ojja ebinyinyi mu maaso, You have problems otambula with nga amagulu eyes. geekaaka n'omugongo gweka, oli n'alanga emmumbwa ng'ejjanjaba endwadde 40. Somebody announces a mumbwa and it heals around 40 Kati waliwo diseases. omusajja eyo gye tuzimba alanga ddaawati. There is a man where we build, he announces the dawati. Simanyi omwali muddeko kye bayita ddaawati. Have you ever heard about dawati? Naye ayogera ddaawati ng'awonya endwadde nga 40. He speaks about dawati, it heals about N'obuuza diseases. ono byalanga ddala And then you bituufu. ask yourself, is it really true? Kakati mbadde walidi ku sayiti wanagamba naye abantu tebalowooze nti nange ndanga mmumbwa. And I was worried and I said, maybe people will think I'm also talking about Ne it. ŋŋamba bwe nakijjukira nja kukyogerako bategere nti nze siri mu kulanga And I said I'll mmumbwa. speak about it so that you may know that I'm not talking about Actually it. okusiiba is the perfect medicine. Nti okusiiba ly'eddagala erituukiridde. Nga bwe twali tusomesa ne bagamba nti crying is the perfect language. Nga bwe twali tusoma ne mbagamba nti okukaaba lwe lulimi olutuukiridde. When you cry, Bw'okaaba you might mean 20 some things
in just crying. osobola okutegeeza ebintu nga 20 mu kukaaba kumu. This crying means this. Kuno okukaaba This kutegeeza crying kino, means this. kuno ne kutegeeza kino, This crying is for love. kuno kwa kwagala, This crying is for death. kuno kwa kufa, This crying is for hunger. gano amaziga ga njala, This crying is for pain. kuno kukaaba kwa This bulumi, crying is for laughter. kuno okukaaba kwa nseko, But it's all crying. naye nga kwonna kuba So it kukaaba. is a perfect language. Kati olulimi That you olutuukiridde speak crying, everybody will interpret what you are crying nti for. bw'otandika okukaaba buli muntu ategeera ky'okaabira. Kakati ne fasting is the perfect medicine. Kati n'okusiiba ly'eddagala erituukiridde. Scientifically, we're talking about scientific benefits. Twogera ku miganyulo egya ssaayansi And we're on benefit number 17. era tuli ku muganyulo gwe-17. We are going all the way up to 40 by Friday. Tugenda kutuukira ddala ku 40 ku Lwokutaano. Let's go to number 18. Tugende ku y'oku18. Fasting will eradicate tobacco, Okusiiba kujja kuggyamu sigala, drugs, enjaga and drinking habits in a very short time. n'emize emirala egigira mu kunywa mu kaseera katono. When something becomes an addiction, Ekintu bwe kifuuka omuze. I smoked tobacco for about 8 or 9 years. Sigala namunywera emyaka nga 8 oba 9. I was not taking alcohol. Nali sinywa mwenge. And even tobacco, I went to eat because of friends and Ate ne sigala namunywa lwa mikwano. But breaking that cycle of tobacco is next to impossible. Naye okwekutulako ekintu ekyo ekya sigala kyali tekisoboka. Era bannange temuvumiriranga bantu. Never abuse people Nze nakiyitamu. because I've ever gone through it. When something becomes a habit, Ekintu bwe kifuuka omuze. kibanga bw'ogamba Princess Mirembe It's like you tell Princess oba Namusoke all Namusoke nti tombuuza ng'ofukamidde. that don't greet me while kneeling. Is it possible? Kisoboka. Era olujja bw'ati bwepa Immediately she because comes. it became a habit. Gwafuuka muze kwegamba Ne kimulimu. bw'omusitula bw'otagamba Even if you kati lift ayite them maama up and Nabulya say no. kiyitirira. And to Mama Nabulya it is too much. When something becomes a habit, Ekintu bwe kifuuka omuze. whether it is a good habit Oba muze or a mulungi bad habit, oba muze mubi. it is not breakable so easily. Tekiba kyangu kya kumenya. Washing our faces when we walk in the morning is a habit. Okunaaba mu maaso ku makya nga tuzuukuse nagwo muze. Eventually it becomes a ritual. Kati kimalize kifuuse bwe kityo. That the nga moment you get kikola out bwe of the kityo. bed, Nti weewawamukira mu buliri. the next thing is a cup of water to Ekiddako wash. kunaaba mu The maaso. next thing is to brush. Kusenya mannyo. It is not easy to break that. Si kyangu ekyo okukiggyawo. It is not easy. Si kyangu. So many habits are not easily breakable. The greatest breaker of habits is fasting. Emize mingi si myangu gya kuggyawo naye kisobola okugiggyawo kyokka kwe kusiiba. You can't believe Toyinza that kukikkiriza you are spending 21 days kyomaze ennaku 21 without smoking. nga tonywedde sigala. By the time you break your fast on the 21st day, Kati woosibulukira ku 21 90% of the desires of smoking would have been broken. 90% ekyekyoyo ekyo ekyokunywa sigala kiba kimenyese. You may go back and smoke one stick, Osobola okuddayo n'onywayo omunwe gumu but that is better naye bwakiri because before you were smoking 10 sticks a day. kubanga wabadde tonnaba kusiiba obadde onywa eminwe So when 10. you go in the next fasting, Kati bw'ogenda mu kusiiba you'll okuddako even break the one stick you are taking, the n'omunwe one ogumu piece. gw'obadde onywa nagwo ojja kuguwangula. So fasting Kati okusiiba will eradicate tobacco. kujja kuggyamu sigala mu mubiri. Many of you who take drugs, Bangi abanywa enjaga, mairungi, abali amayirungi, njaga, ebiragalalagala, and other bintu byemugayagaya ebyo. The greatest cure is fasting. ekisingira ddala okubiwonya obulungi kwe kusiiba. Byemugayagaya ebyo. Ebyo mugaayagaaya. Eno gurupu ya mama Nabulya emyaka egyo babeera basajja bagaya mwanyi. Abeera ku mwanyi n'agaya. Abeera n'akapakiti k'ebyayi. Manye emwanyi ze bateeka mu byayi. You know those Ettuli coffee ebyayi. which they put in those banana Ogwo nagwo fibers. guba gwafuuka muze. It also became a habit. Gwabeeranga nnyo mu bazadde baffe mu kyalo It used eri. to be in our parents in the Abeera villages. n'akatu kaak'emmwanyi mu nsawo. They could carry them in their pockets. Okulaba nga gyeyo ng'ayuza And they bw'ati could ng'ajjamu peel it, bring it out and ng'atandika begin okugaya to chew. mpola. So bwe tusiiba
So when we we fast, eradicate tobacco desire. tujjawo ekyoyo ekyo Kubanga ekyagala. sincerely, there is no medication. Maybe it is there now, but there is no medication that can break habit. Nti amazima gennyini teri ddagala liwonya mize. Somebody who is a smoker, Omuntu omunywa sigala, somebody who is a boozer, omuntu omunywa omwenge. it is not easy. Tolowooza nti tebaagala. Don't think that they don't want. Somebody who is in sex business. Omuntu ali ku mirimu egyo gyeyekolera egigye. Ababawala abali bannakayiza, they don't want it. Those girls at Nakayiza, tebakyagala nabo. Because 5,000 really, what are you fighting for? Kubanga 5,000 oba ofiiririra ki? And even those who are paying 3,000. Eriyo ne bebasasula 3. Those malayas at Nakayiza. Abamalaya bewa Nakayiza wali. So you don't have to judge them so powerfully. Tolina basalira nnyo musango. It is not easily breakable. Si kyangu kyakumenya. Naye siiba ennaku 20 nga tezitusiba nga teweebaka na musajja. But first 21 days without sleeping with a man. Iwa Nakayiza olitegeera nti kisoboka. Then you will know. Ogenda okumala ennaku 20 mugamba buli ekiki ekineetunza. But why have I been doing this business? Ekineetunza. And I sell myself. 3,000 shillings, 5,000. 3,500. Ng'ekyoyo oyo kyakutuseemu That ddaki. spirit would have been broken already. So you don't play games with fasting. Kati okusiiba tokuzannyisa. 40 benefits scientifically and health-wise. Emiganyulo 40 egya sayansi n'egy'omwoyo. Number 19. Namba 19. Fasting removes poisonous, contaminated and rotten food particles from the wall of the stomach, thus making digestive cleansing. Okusiiba kujjamu obutwa bwonna obuba buwagamidde mu mubiri n'emmere yonna evundiddemu n'ebitundutundu byonna ebiba bikwatidde ku lububi lwa lubuto byonna n'ebyalema okuliibwa okuyita mu digestion. Those who are writing, when you fast, Kati bw'osiiba all poisonous, contaminated, rotten food particles on the wall of the stomach, ti emmere yonna ey'obutwa eyakwatira ku bisenge by'olubuto, the stomach begins to eat it slowly. olubuto lutandika okubirya ebyo. The body begins to consume it in a very scientific way. Omubiri ne gutandika okubirya okubibwebwe n'okubimalawo mu ngeri ya Because sayansi. remember, the intestines and the stomach do not have anything else to digest. Kubanga jjukira nti ebyenda tebikyayina n'olubuto terulina kyakulya, There is no more food in there. temukyalimu mmere. So it resorts to poisonous, contaminated, rotten food on the Kati ne wall. bitandika okulya emmere ye yawagamira ku bisenge by'olubuto. And by the time you finish the 21 days, Kati w'omalirako ennaku 21 or the 14 days, oba 14 or the 7 days, oba ennaku 7 you are purely healthy. obeera nga obulamu bwo bulungi nnyo. Scientifically, fasting helps your Nti mu health. bya sayansi okusiiba kuyamba obulamu bwo. So all contaminated and rotten food Emmere yonna yawagamira n'eyavunda particles. yonna. I gave you an example when I was talking about cleansing your digestive system. That when we are talking about rotten, poisonous, contaminated, rotten food is when you wake up in the morning and you open up your tongue like this. Nabagambye nti bwe tuba twogera ku mmere eyo evunze eyasigalira mu mubiri nti bw'obikkula akamwa ako bw'oti Your tongue. n'okebera olulimi lwo Just for one night. ekiro kimu kyokka. You ate at 9 p.m. Walidde essaawa 3 ez'ekiro, You never brushed. tewasenyezza, You wake up in the morning. n'ozukka ku makya. The entire tongue is full of rotten food. Olulimi lwonna luba lujjudde ebimere ebivunze In just one night. mu kiro eki. Now imagine who have not fasted for 5 years. Kati teeberezaamu tusiibye okumala emyaka 5. And when you sleep and you go unconscious, Kati bwe weebaka n'oba nga tokyategeera, you wake up in the morning n'ozukka ku makya. when rotten saliva passed all here. Kati ng'endusu zaakulukuse ne zivundira ku mimwa, Rotten Eh. saliva. amalusu amavundu. By the time you wake up in the morning, W'ozuukukira ku makya, there are milks kind of things all around you. kati ng'engeregeze ziringa amatta zaakulukuse ziti. Just one night. Ekiro kimu, Just one night. ekiro kimu bwe. But imagine a stomach which has never got a holiday. Naye teeberezaamu olubuto olutawabwangako kiwummulo. And the good thing, Ate ekirungi you brush your mouth every day.
nti akamwa okasenya buli lunaku but a stomach you have never brushed. naye olulimi ddwe toluwawula. If the mouth which is brushed with Colgate and toothpaste every day can bring rotten saliva in the night, obanga akamwa akasenyebwa buli lunaku kaleeta amalusu agavunze buli kiro, you wake up in the morning, even your wife do not want you to breathe n'ozukka ku makya nga ne mukyala wo tayagala osse facing her. ng'omutunuulidde. One night, Ekiro bwe kiti, just one night. ekiro kimu kyokka. So you can imagine Kale oyinza oteeberezaamu what the body is going through ki omubiri kye guyitamu 6 months myezi 6 when you have never fasted even 2 days. nga tosiibangako wadde ennaku 2. So there is a lot of contaminated food, kati mubaamu emmere nnyingi embi Poisonous. erimu obutwa on the walls of your stomach. ku bisenge by'olubuto lwo. The colon, Ekyenda kinene. ekinene And the sebusa. Okay. kyekubuze naawe. So when you do that, you make digestive cleansing. So let's go to verse number 20. Tugende ku point Now eyabiri. we are in the middle of our points. Tutuuse mu makkati ga Yeah. points zaffe. And we have 2 days more to go. Tusigazayo ennaku 2. If you are joining us for the first time, Bw'oba twegaseko omulundi ogusooka, this time I chose to teach Omulundi guno- benefits of fasting scientifically. nasazeewo okusomesa ku miganyulo 40 egiri mu kusiiba mu Scientifically, ngeri ya sayansi, not biblically. si mu ngeri ya bayibuli. What you benefits when you fast, even when it is not biblical blessing, but scientific blessing. Emiganyulo gy'ofuna mu kusiiba nga si gya bayibuli ne nga si gya Fasting is the sayansi. greatest natural youth restorer, Nti okusiiba kye kisinga okuzza obujja known and also beautifies your complexion. era ne kirongoosa n'omubiri gwe n'olabika bulungi. Kasita osiiba, Once you fast, abadde atunula ng'ow'emyaka 6. the one who was looking like a Oluva mu 60-year-old, kusiiba bwe teweesiga akasiko after fasting and then you smear yourself with nzijukira oil. nga nkyasiiba emyaka I egyo, remember those days when I used to fast, ebisiiba ebiwanvu ebyo, those long fasting. ng'okivaamu n'olya emmere y'olunaku olusooka n'olwokubiri nolaba nga akasusu kavaamu n'amafuta Fasting munda. and then You the don't first day and even second, kwesiiga bizigo, ka oil kava munda n'ogira bugizi wooti. the When oil no just matter comes what- from the You inside. remember when and then- Moses was coming from the mountain? Jjukira Musa bwe yali ava ku lusozi. The Bible, after fasting 40 days, Bayibuli nga amaze the okusiba Bible said ennaku he 40. was shining. Even the children of Israel could not contain his gesture. Bayibuli ega nti yali amasamasa abaana ba Isirayiri ne batasobola na kumutunuulira. His skin was glittering. Nti olususu lwe nga lumasamasa. Temwetaaga na bizigo ebyo bibamalira ssente You don't empitirivu. even need that oil that you spend Because with a when lot of you money. fast, as we said earlier, Nga bwe twagambye nti bw'osiiba, you open all the pores of your body. obutulituli bwonna obw'oku mubiri obuggulawo. Abamu kye mutamanyi What some of you don't know, nti omubiri gwammwe gujjudde obutuli. that your body is full of spores. Buli w'olaba akooya Wherever you see a hair, waliwo akatuli. there is a spore. Naye n'abakyala nabo abatalina bwoya era bw'obutuli weebuli. But even the women that do not have hair, the spores are there. Naye mukimanyi nti obutuli bwammwe bulinga amadirisa ge baateekamu ebigoye ne bagasiba. Do you know that your spores are like Ne bw'olya windows with totuuyana. that? Even when you eat, you don't sweat. Tusiriikire tujjukire abatatuuyana. Oh, Obutuli bwaziba. the spores got Kasita blocked. obeera nga totuuyana. If you don't sweat, Kubanga omuntu alidde ettooke eryokya ku ssaawa 7 because a person has eaten hot Nga liriko matoke at ekinyeebwa. 1 with gin nuts, n'otuula ku mmere y'eddakiika 20 And zivaako nga totuuya nnyo. and you live without Then sweating, your body is full of toxins and poisons. omubiri gwo gujjudde obutwa n'ebintu ebyo ebijjudde obwo. N'olya ettooke ku ssaawa 7 nga lyotya n'otatuuyana. You eat and you don't sweat. Abalala banywa n'ekikopo ky'obuugi. Others even take a cup of porridge N'otulaba ku ttondo lya ntuuyo. and you don't see even a single drop of sweat from Obutuli them. bwaziba. The holes blocked. Kati yo ne bw'abeera mu kwaya era aleetamu kavuyo. Even if they are in a choir, they just Yenna bring yazibikira. confusion because they are blocked. Yazibikira talina They are ky'ategeera. blocked and understanding Yazibikira nothing. talina ky'awulira. They are blocked and not hearing anything. Abalala ne baba bakola bwe bati.
while others are doing like this. ye talina For them, they have nothing. yasaaba nekko n'obutuli ne buziba. Because they are dirty, even the holes got blocked. Those butuli are very, very important, Obwo obutuli bukulu nnyo. and you should never allow them to get blocked Era tobuganyanga okuzibikira. because they're there for excretion purposes. Kubanga weebuli kufulumya bukyafu. They excrete bad Bufulu. odor, Akawoowo akabi, olusu olubi, they excrete wasted water, ne bufulumya amazzi agatalina, poison water, ne bufulumya amazzi agalimu obutwa, they excrete sweat. bufulumya entuuyo. And when you put your hand like this, your tongue on your hand like this, Era bw'oddira olulimi lwo n'oluteeka ku mukono bw'oti, you feel salt. ojja kuwulira omunnyo. Naye gwe ne bw'oteekako bw'oti, But whenever owulira sugar. bw'owulira sukaali. Kubanga majority of the excretion water is salty. Kubanga amazzi agasinga agafulumizibwa mu mubiri gaba gamu Naye nnyo. gwe bwe weekombako bw'oti, But when you leak upon yourself, owulira ki? what do you feel? Bw'oba towulira salt, obutuli bwaziba. If you don't feel salt, then your spores block. Weetagayo okusiba kwa nnaku ezi You need a fasting of 3 days nga tekuliimu kulya esatu. without eating, Misala n'ekiro, misala n'ekiro. day and night. Those powers are very, very important. Nti obwo obutuli bukulu nnyo. And when the temperature goes beyond the temperature the body can handle, Nti ebbugumu bwe lisukka ku eri omubiri gwe guyinza. mpozi mbadde ngamba ki mukyala kanje atera okunzijukiza naye twerabira fembi omwoyo gw'okwerabira fembi gwatukwata babiri bw'aba akyegaana anzijukize ate omulabo yansinga n'okwerabira kakati oba tukukyakola kimu kyaki bintu bino twirabira byerabire tukaddiye naye n'obusiru bweyongedde. Now, when the temperature is below the body can handle, Nti ebbugumu bwe liba nga liri wansi. temperature sebbugumu. Temperature. Temperature kiki? Era byebyo. Embeera Temperature high y'obudde. oba low. Era Naye nga siri ku heat ndi ku cold. Brain eteekwa okugamba omubiri obwongo bw'otegeeza omubiri. that I can no longer handle that kind of temperature. It is below. Embeera y'obudde si kyagisobola, eri wansi nnyo. It is below the body temperature. Nti eri wansi nnyo okusinziira ku bbugumu Then ly'omubiri. you're going to begin to see rushing, blocking every power. Lwemuliyita olutiko. Kati olutiko lutandika okuyiwa ne luzibikira buli katuli. Those small butulututu come everywhere there is a power. It blocks it. Nti buli awali akatuli obutulututu ne buzibawo. Because the brain is telling the body Kubanga obwongo bugamba that omubiri. I can no longer handle that temperature. Nti At Rainbow obunnyogo. Christian School, abaana baswiminga every day. Ku Rainbow Christian School children swim every day. Each class swims for 30 minutes. Buli kilaasi ewugira eddakiika 3. Abawala baba bali mu kuswiminga aba P4, The girls will be swimming, the P4 girls, 30 minutes. eddakiika 3. Abalenzi nga bali mu computer lab, And the boys will be in computer lab. 30 minutes. Eddakiika 3. Abalenzi oluva mu computer lab 30 minutes nga bagenda mu swimming. After the lab, they go to swimming. Abawala nga bagenda mu computer Then the lab. girls will go to the So we computer spend lab. 1 hour for every class. Kati buli kilaasi tugiwa essaawa nnamba. 30 minutes swimming, 30 minutes Eddakiika computer. 3 kuwuga, eddakiika 3 computer. But they were swimming more than that before. Naye luli baasookanga nga bawuga ekisingako awo obunene. Naye nga bwe bava mu swimming pool, But when they could come out of the pool, they're like this. they would be shaking. Have you Shivering. ever seen that? And then you see the entire body, the butulutu to come and blocks all the hair because the body is telling, I don't need any more cold weather to enter. Kati obutulututu ne bumera nga omubiri gutegeeza nti sikyetaaga bintu So we binnyogoga made kunyingira. research
kati ne tukola research And we discover that the reason why this is happening is because children spend more than an hour in water, and the water is cold, and the body cannot ne handle the tukizwa nti abaana temperature. batwala ebbanga ddene nga bali mu mazzi ate nga amazzi gannyogoga kati ng'omubiri guba tegukyayina So we reduce this to 30 ne minutes. tukendeeza ku ddakiika 3 nti abaana abawala kababeere nga bawoga 30 minutes, abalenzi nga basoma computer, abalenzi abawala olumala okuwuga ne bagenda mu computer, abalenzi ne bajja eno. Ne tukozesa 1 hour naye nga sex zombi kubanga tetwagala bawuge beekwanire mu mazzi ate. Okay. Ebintu by'okukwana ate byatabuka. Mu mazzi beekwaniramu omwo. Bakwanira. Si be bali obwe swimming costumes. Ate mukyala kanje ogamba ki? Mukyala kanje atagamba. So, obutuli buno kasita buzibikira. So once these pores get blocked, Era obeera mulwadde. you are sick. It is only the body with the connection of the brain that can stop pores from excretion. Nti omubiri nga gukolagana n'obwongo Gwe guteekwa okustopinga gwe guteekwa okukomya omubiri okufulumya obukyafu. And when that time comes, kati ekiseera ekyo bwe kituuka the body does it itself, omubiri gukyekolera and it blocks every outside temperature and air from entering. ne guzibikira temperature yonna eva ebweru okuyingira mu Ne mubiri. bagamba nti omwana ameze olutiko. Then they say omeze olutiko. The body is blocking temperature from the outside. Omubiri guba guziyiza embeera y'obudde ennyogoga eva ebweru. Naye kakati mu obutuli bwammwe bwaziba dda. But your spores blocked long time ago. Ne bw'oyomba n'omusajja mulwana n'okulwana era gwe totuuyana. Even when you quarrel with a man and you fight, you don't even sweat. Ab'obusungu ennyo nga namusoke Those that are very angry like Namusoke, atuuyanako nnyindo. they sweat only the nose. Olaba omukazi atuuyana nnyindo? Have you ever seen a woman sweating? Anyiize only nnyo the nose? atuuyanako nnyindo. They get angry and sweat on the nose. Namusoke mbadde nsaaga naye ye mugerezaako nnyo okuba tanyiiga. Sigambye nti wa busungu. Abamu abatuuyana ennyo nnyo atuuyanako ki? Others Olabye abatuuyana ennyindo? Yes. Wano olinawo gw'omanyi? Sibagendereranga. Ate kati walabaani? Nabalabanga edda eyo mu kyalo. Dda. Edda ennyo. Ono agezezaako kwewanta naye ne wana abalaba. Oli atuuyanako nnyindo yokka. Somebody sweats the nose only. Okay, let's go to fasting, the greatest natural youth. Fasting also reduces your age. Nti okusiiba kukendeeza n'emyaka gyo. Bananga abantu abasiiba balabikanga abato. The people who fast, they look younger. Mukaddiye masavu ga mmere. You are growing old because of the fat from the foods. Buli lw'osiiba you reduce younger. Age esigala eri 40. Whenever you fast, you reduce your age. You remain at 40 years, Osigala ku myaka but 40. the complexion shows 35. Naye endabika yo ng'eraga 35. If you are a continuous person who fasts. Bw'oba oli muntu asiiba, siiba. It is a youth restorer. Nti kuzza endabika ey'ekivubuka. Nti ondaba nze nina abantu bentunuulira ennaku zino. There are some people I look at these days. Nomubuuza how old are you? N'omubuuza oyina emyaka emeka. Nagamba mu 50. And they say I'm 50. Ne mutunuulira nga nze ndi 60. And then I look at them when I'm 60. Ate eyo wa 50 ng'atulula nga wa And the 70. 50 looks like the one of 70. N'abakazi bwe batyo. Even women are like that. Ebintu ebirenzi by'otunuulira oti nga kiri 25. 35. Naye nga kitulula ng'ekyana. Yet they look like 40. Kikaddiidde awo They have grown kityo. old like that. Siiba. Fast. Fasting is the greatest natural youth restorer. Nti okusiiba kye kisinga okuzza obuggya obulamu bw'ekivubuka. Tomina mpeke. Don't take pills. Togenda ku You proteins. don't go for Tolina proteins. prescription yonna Tolina gy'okola. ddagala lyonna. Teweekuba mpiso. You don't inject yourself. Osiiba You only busiibi. fast. And the system is restored to a youth, a younger age. Omubiri ne guzzibwa ku mbeera ng'ey'ekivubuka. Because there is a cleansing. Ongoosebwa. There is a removing of Waliwo toxins. okujja
okuggyamu ebintu byonna eby'obutwa There is a removing of poisonous things mulimu in your okuggyamu body. ebintu byonna eby'obusagwa mu So mubiri you are youthfully restored. kati n'ozzibwa bujja And your skin is beautified. n'olususulo ne lulongoosebwa Abamu musiiga ebizigo ne musiiga ebizigo Some of era ne you- musigala nga you temunyirira. smear with oil and still you don't look good. Tebakugamba bugambi naye They tonyirira. don't tell you, but you still look. Batya balowooza nti ojja kunyiiga. They fear to tell you, they think you'll get annoyed. Tonyiriramu wadde akatono bwe kati. You don't even look good at all. Buuza kawo kyakubuulira amazima. Tolina wadde akanyiriramu bwe kati. N'obyesiiga. And you smear yourself with oil. Siiba. First, Ojja kulaba kasikiini you Mukama will see the ng'akakomyawo. Lord bringing back your skin Ne color. mwesiga ovakado, ne And mwesiga you smear with sukusa bando, ne mwesiga ejjirikiti, ne munaaba ejjobyo, Bano abakigagi. ne munaaba ekigagi. Byonna si bibi. All is not bad. But skin complexion siiba olabe. Naye olususu lwo, you first you will see. Bye njogera biri scientifically proved. What I'm speaking is scientifically proven. 21. 21. Sameka. 21. Regular fasting prolongs life expectancy depending on how properly you fast. Bw'otera okusiibasiiba kwongezaayo obulamu bwo obuwanvu okusinza ku ngeri ennungi gy'osiibamu. Kituufu. Akawansi ako okateekako. Regular fasting prolongs life Okusiibasiiba kukwongerayo obulamu bwo because it makes your body healthy. kubanga kifuula obulamu bwo okubanga bulamu. Va ku biri ebya Katonda. Leave alone the things of God. Nti Mukama n'awonya Nineve kubanga baasiba ennaku emisana n'ekiro. That God rescued Nineveh because they fasted day and night. Ebyo bya mwoyo. Those are spiritual aspects. Nti Esther ne Mordecai n'abaana ba Isirayiri ne basiiba Mukama n'akka n'abakubira abalabe baabwe. That Esther and Mordecai fasted and the Lord descended and hit their enemies. Ebyo bya mwoyo. Those are spiritual. Kati twogera ku bya science Now we are speaking about na science bya bulamu. and life. Abantu abasiiba regularly prolongs their life expectancy. People who fast regularly prolong their life expectancy. Depending on how properly you fast. Okusinziira ku ngeri ennungi gy'oba osiibyemu. How properly you fast. Osiiba Ate mu tosiibanga ngeri- ebyekisiru. Don't fast those foolish things. Because biology also has its principles. Kubanga ne biology naye ayina ennono ze. Especially when you are fasting longer, the way you break your fast can damage a number of your body parts inside. Naddala bw'oba ng'osiiba ebisiibo ebiwanvu engeri gy'osiibulukukamu eyinza okwonoona ebitundu mu mubiri gwo. It has ever happened to me. I normally tell you that. Kyali kintuuseeko era ntero kibagamba. So it is very, very important when you are taking a long fast, Kikulu nnyo bw'oba osiiba ekisiibo ekiwanvu. you get advice and counseling from us No, who have gone through that journey. N'ofuna okuwabulwa kuva gye tuli ffe abakozeeko Tulina okusiiba. omusumba waffe yabifiiramu. There is a pastor who died because of that. Pastor waffe wa Kalisizo Miracle Center. The pastor of Kalisizo Miracle Center. Yafa mu byekisiru ebyo. He died that foolish way. Ava mu kisiibo kino adda mu kino, ava mu He kino will adda mu kino, get ava from mu this kino adda mu fasting kino. and enter another one. Ate n'alya bubi. And then he eats badly. Ekyenda ne kyesiba. And Ekyenda. the chenda N'afiira kwesiba. ddala bwe kuto. And he died completely. Mukazi n'amuleka nga nnamwandu. And he left the woman as a widow. Naye obawo omusajja yamusaasira n'agamba kampase Another man nnamwandu. had pity on her and married her. Naye nga ye afudde. But when he had died, So osobola okuleka bbaawo nga ssemwandu. so you can leave your husband a widower. Osobola okuleka Justin nange nali nfudde. I had also died almost. Nabiteeka mu appetite first class. I put in a first class appetite. That's why normally say bwe tuba tusibulukuka. That's why I said when we are breaking our fasting, Nga ddala ng'osibye nga 3 days. if you have fasted like 3 days, Sigamba zino 21 nga tuli ekiro. I'm not talking about the 21 as we eat at night. Kubanga zino ze tusiiba emisana ne tuli ekiro tekirina nnyo buzibu buli awo. Because this fasting day and eat at night has no much problem. But the 72-hour fast, Naye okusiiba kw'essaawa 72, Monday, Tuesday, Wednesday, when you are literally eating nothing. n'osiiba ennaku 3 nga toliira ddala kantu konna. Weetaaga guidance when you are breaking the fast. You need guidance ng'osiibulukuka.
abasiiba fast 5 days absolute. abasiiba ennaku 5 You need guidance when you are breaking, oŋŋamizibwa ng'osiibulukuka because you might even end up in problem again. kubanga oyinza okumaliriza ng'ogudde na mubizi. N'obuuza Mukama, nze Mukama asiibye ate bino biki? And then you ask God, me who has fasted, what is this then? Mukama n'agamba abantu bange bazikirira. And God says, my people perish Lwaki? because what? Lwakusiiba. Because of fasting. Lwakusiiba. Lwaki? Tewategedde nti batandikira ku kammonde akagottegotte, Irish potato n'okasqueezinga n'okagotta n'okateekamu ka supu. You didn't Gwe know that you watandikidde begin ku with Irish chapati kubanga potato. appetite eri waggulu. You started with chapati because your appetite Ekyenda is high. ky'osuddemu chapati tekigaayanga anything in 72 hours. The intestines have never chewed anything mu ssaawa 72. Osudde mu Rolex But you have put there Lorex. glands ne zinoonya acids ne enzymes ne ziproducing to break the chapati in 72 hours ne zibula. Ne ziwanda obulusu kino kiwanda ogenda okumaliza ng'oli mu mbiro, oli mu dysentery, oli mu spama musaayi. Mu by'okusaagasaaga bwe biti. So very, very important. When things are good, Ebintu ebiba ebirungi they also have side effects. era nabyo bibeera ne effects, bibeera n'ebibi. With all these benefits of fasting, Nga waliwo emiganyulo gyo gyonna egy'okusiiba scientifically, egya there are science, also side effects. ate kuliko n'ebirala ebibi That's ebigenderako. why this thing is very important. Y'ensonga lwaki Regular kino kikulu. fasting prolongs life expectancy depending on how properly you fast. Okusiibasiiba kubyongerayo obulamu bw'okusinza ku ngeri ki gy'osiibamu. Nandibadde nayongeddeko and depending on how properly you break the I fast. would have added nti n'engeri gy'osiibulukukamu. Ako kongereko. Add it on. How properly you break your fast. N'engeri ennungi gy'osiibulukukamu. Naddala ku absolute fasting eziri constant nga temulimu breaking, Naddala. night, day, night, day, night, day. Naddala mu kusiba okwo nga tolya misana na kiro, misana na kiro. So that's why bwe tuba tusibuka wano era ntugamba mu kyakanja ojja tuleeterayo amenvu, otuleetereyo ejjirimu, otuleetereyo ne something like that. Kikopo ky'obuugi oba When you are ekikopo kya breaking the fast, we shall have some bananas, Yogenda a towards. cup of porridge. Sinaba nakumanya. Owoli ajja kugamba nti ayagala bifi bya nkoko. oyo muloge owoli muveeko. Okay, obudde bwaffe bwewo. Let's go to verse number 22, not verse, reason number 22. Kino wagambye fasting. Fasting can remove tumors, Okusiba kusobola okuggyawo ebizimba, heal ulcers, ne kuwonya amaba ag'omu lubuto, goiters, ne goyita amalookooli, and revitalize the glands. ne kuzza bujja glands. Ebyo mbirabye wano nga bibaawo emyaka 33 gye mmaze nga I've seen nsumba those wano. things happen here 33 years. Mbirabye ebyo byonna nga bibaawo. I've seen all of those things taking place. N'osiiba ng'olina ekizimba Your first, when you're having a tumor, ogenda okumala nga kivuddewo. by the end, it has disappeared. I have had those testimonies here Obwo through the years. obujulizi mbuwulidde wano okumala emyaka. N'osiiba ng'olina ulcers, Your first, when you're having ulcers, ate nga ba ulcers bagamba tebateekwa and they kusiiba, tell those people with ulcers not to fast, ne bava mu kusiiba ng'ate bawonye buwonyi. and after fasting, they are healed. Obwo obujulizi mbuwulidde mu I church have eyo. also had that testimonies. In the N'osiiba church. ng'olina eddookooli, You fast when you're having it, kusiiba nga ligenze. and after fasting, it has disappeared. I have seen what fasting can do when I've been here for 33 years. Ndabye ku bintu okusiba kye bisobola okukola mu And myaka also gye mbadde wano. revitalize the glands. Glands ebintu bye nabagambye glands nga bw'olaba oyinza okuba nga nolaba ng'akantu wano kafulumya amalusu bwe kati. Oba nga bw'olaba omusota nga gufujja amalusu. Akafujja amalusu ako bakayita gland. That thing that spits out Tubulina the mu kamwa saliva, wano. they are Akamu called kali wano. glands Akamu that kali wano. produce that water, Ke kafulumya amalusu awo. that produces Era the olwo bw'oyasamwa saliva. bw'oti When you open your mouth okalaba like nga this, kagafuwa then you bwe see kati. it's Oba walaba ku musota. whether you saw a snake, Engeri gye gufulumyamu obusagwa bweguti naddala ettema the nkima. way it throws out the poison. So mu kamwa muno So inside the ne mouth mu lubuto and inside the mulimu stomach, glands. there are glands. Zino zifulumya malusu, These ones, they produce saliva. ezamuno zifulumya acids The ne inside ones, enzymes they produce acids and enzymes okubreaking emmere gy'oba to olidde. break the food that you have eaten.
So bwe tusiiba, So when we fast, tumors can get removed, n'ebizimba bifuluma, ulcers can die, ne alusa zisobola okufa, goiters can disappear, amalookooli ne gabula, ne glands zaffe ezifulumya chemicals ezo ne ziddamu obulamu, even our glands are revitalized. zizibukuka. They get opened. Clear? 23. Byanguyiza nno ku mulundi guno. The weakness felt while fasting Obunafu bw'owulira ng'osiibye is a sign ke kabonero that worst poisons and pollutions are being removed through this house cleaning process. akalaga nti obutwa n'ebintu ebirala ebibi bifulumiziddwa okuva mu mubiri gwo. Ensonga lwaki owulira omunafu ng'oli mu The kusiiba reason why you feel weakness while ate ng'obadde fasting. tobuwulira wali kiba kikulaga nti omubiri gwo gwabadde gukyetaaga, It shows that your body needed it. nti waliwo ebintu ebibadde bikuwaga kati bigenze, There are things that were troubling you, but they have left. bikinywa sigala, There are things of smoking. bikinywa njaga, There are things of drugs. bikikola lugambo. Those Teri things of muntu rumor asiiba mongering. n'akola olugambo, There's no one who fasts and rumor mongers. taliyo. He's not there. Ate mmuza olugambo lwange ne fitina yange nabikopa ku maama. Siiba olabe nga binaasigalawo. You fast and see whether the rumor mongering will remain there. Tebisobola kusigalawo. They cannot remain. So the weakness you feel while fasting, Obunafu bw'owulira ng'osiibye. when you fast and feel that weakness, Bw'osiiba n'owulira obunafu notenga obwo. n'okubala essaawa. You need even to. Omuntu asiiba ku ssaawa emu ng'agenda kulya ku ssaawa 2 n'atandika okubala essaawa ku ssaawa 6 nti kati mbulayo 6, kati mbulayo 5, kati mbulayo When 4, they are about kati to fast, they mbulayo begin to 3, count kati the mbulayo hours. 2. I'm remaining with 2 hours. Bw'ebanga to break the ebulayo fast. emu ate emu n'agiraba nga ziringa 5. And when they see 1 hour remaining, they see it as if Alaba it's 5 ng'etagwa ku hours. bwayayuuya bw'akwata ku mukama nga namusoke bwayayuuya bw'akwata mu They bwayayuuya. yawn and touch their mouth. They yawn and touch their mouth. Obunafu obwo bw'owulira ng'osiiba That weakness that you feel while is a fasting. sign Ke kabonero. that worst poisons and pollutions Nti obutwa obubi ennyo n'ebintu ebirala ebibi mu are being mubiri. removed through this house cleansing Nti process. biba bifulumye okuyita mu kulongosebwa In kuno. other words, fasting is a house cleansing process. Nti okusiiba kubanga process ey'okulongoosa ennyumba. Your brain is opened up more. Obwongo bwo ne bubikkulwa nnyo. Your mind is rejuvenated. Ebirowoozo byo ne bizzibwa bujja. Your blood streams are opened. Emikutu gy'omusaayi ne giggulwa. Your heart pumps at peace. Omutima gwo ne gukuba nga gukubira mirembe. Your stomach goes for a holiday. Olubuto ne lugendako mu kuwummula. Your skin is revitalized again. Olususulo ne luzzibwa bujja. And you become as younger as before. Kati n'oddamu n'obeerera ddala ng'owulira oli muto. So bw'owulira obunafu obwo togamba nti mbivuddeko nze mpulira n'obunafu buzze. So when you feel It is that just a sign that you needed it. Don't quit. Kabonero akalaga nti obadde okyetaaga. Finally, ndowooza we have 5 minutes left. Sigazayo dakika 5. Let's go to 23 and then we finish on 25 maybe. Fasting after 2 weeks, cleansing your foul breath to purity. Nti okusiiba After 2 weeks. ng'omaze okusiiba wiikisi 2 kirongoosa omukka wossa. Waliwo abantu abalina omukka omufu nga ne mukyala wo gwamutamadda. There are people who have Naye talina kyakola kubanga yagamba mu bulungi ne mu bubi. they have bad breath and even your wife is also tired of Agasajja it. gawunya akamwa. Those men, they smell their mouth Ate ne lyagala okukuba kiisi. and they want to kiss you. Tusirikire tujjukire agasajja. Abasajja abatasenya. Nsoose basajja. Abakyala balekere mu kyakayanja. Naye bo abakyala bawunya akamwa gye bali. Gye bali. Sijja kulimba gye bali. Boogere kanti naawe. Gye bali abakyala abatasenya kamwa. Bannange Si kusenya ne bw'oba osenya. eri abasenya naye ate tebamanyi bino soogera kubatasenya njogera kubasenya naye era ng'akamwa kawunya. Era akamwa kawunya. Naye akakamwa kawunya olowooza kaba kamwa. Ekyo ekivundu kiba kiviira ddala eno munda mu lubuto wabeerayo ebicaafu. Siiba. Fast.
nga ne bw'osenya akamwa kasigala kawunya. Even when you breathe, your mouth remains smelly. Kale abaana tebakugamba bugambi ne bagamba Daddy atuswaza. The children don't tell you, but they say, but Daddy Ate nawe weekazaakaza ng'olinga alowooza nti tekawunya. And you also think it is not smelling. Bana omuntu awunya akamwa mubi nnyo. The person who smells the mouth, they are very bad. Kamwa nga kawunya. When the mouth is smelling. Omuntu akwetako ng'olinga awulira ka toilet akakuyiseeko. Bannaaye. Ne bw'oyambala essuuti n'onyuma. Even if you dress up very smartly. Noyambala akagato akalungi bwe kati nice ng'owunya akamwa. When your mouth smells. Era nze sayagala kutuula nawe ku dining. Yeah, I don't want to sit with you at the dining. Kubanga ne kasimero k'enkoko oka overpoweringa. Because you even overpower the smell of chicken. Your mouth smells baddest than the chicken itself. The medicine is here. Fasting after 2 weeks cleanses your foul breath to purity. There are some men I know even their body smells. Oba bo baakula batya? Simanyi nange empunya. Mukyala mutebi y'anaatubuulira. Obeera nnyo nange wano. Nyinza okuba njogera ebintu. Nvaako mukyala mutebi y'aba atubuulira. Ndeka. Gwe okimanyi nti omwana akola mu toilet awo. Do you know that a boy who works in that toilet? Oba mu toilet endala za Kampala City Council n'eno. All in other toilets. Avaamu nga tawunya. They leave those toilets without smelling. Ate gwe atakola mu toilet ng'owunya okumusinga. And you don't work. There you come out. Now if you are smelling like that and we give you the job to work in those toilets. It is not because it's coming outside, it is coming from out in the inside. Okuwunya kw'omubiri tekuva bweru. The smelling of somebody does not come from the outside. You might be working on a truck that takes obanga okola mu mafuta mu galaji oyambala bi ovule bijjudde amafuta. Working in a fuel. The bad odor, the bad smell does not come from outside. It comes from the inside. And the only cure, the only medicine is fasting. That bad odor will diminish and disappear. So ng'ogyeko ntusiiba ebya Katonda. Apart from fasting the godly way. Naye n'ebya science biyamba omubiri gwaffe. But even scientifically it helps our bodies. Finally for today. Ekisembayo olwaleero. Number 25 tusigazaayo 15. Tujja kusomesaako enkya 8 ne ku Friday 7. Fasting removes bad tastes from the mouth. Nti okusiiba kujjawo okuwulira obubi mu kamwa ng'ebintu by'olya tebikuwoomera. Era bw'osiba kino kisikini ekifuufufu ekyo ekyavundavunda ekyo. And when you fast that bad skin. Mwana mulina ennimi embi. Era abantu abalya tongues z'ente mbeewuunya. The people who eat the tongues of cows. Mugamba oli ati ndya lulimi lwa nte. Simanyi n'ez'embizi bazirya. Olulimi lw'embizi. Ensi yatabuse kati buli kintu kyakulya. Nawulidde abanyumyawo oba yabadde ani? Maama Diana. Nabadde mu ofiisi nga mpulira anyumiza oba mukyala Revenue oba ani. Obugere bw'enkoko buwooma. Namuwulidde Maama Diana awo ng'anyumyawo. Baabunsiikira. Yabadde alina gw'anyumiza. Yabadde anyumiza gwe. Namuwulidde nga ndi mu ofiisi. Wali omala yamuwulidde? Ng'afunye akasiiko obulungi bw'ati. If somebody fries it well. Munnange n'omutwe ogwo. Even that head. Nga wagukutte bulungi n'ogwo. Kati n'omutwe gw'enkoko wakulya kati mwena kutandika kulya byenda. Naye ab'engulu bo baalinga babiri okuva edda. Abalugwala enkoko n'emiti. Kati buli kintu kyaki? Kyakulya. So finally, fasting removes bad tastes from the mouth. People eat food without enjoying it. Me, I wonder you taking food and you don't. You see this tongue here?
olaba engalo eno olulimi It has over 100,000 testing glands. lulina glands nga 1000 Over ezitesting. 100,000 testing glands. 100,000. Zirina obusimo obuwomerwa bobutestinga. Oli alya kaamula alina tawulira nti kaamula lya Somebody kawa. takes piripiri and they don't even feel their Nze munnange ndi obutulo akunyumiza nno. Munnange ndi obutulo obwo naye sikyawulira nti bukaawa n'okukaawa. Ate n'akyewaaniramu. and I don't feel that they are sour. Kakati omuntu atawulira nti katunkuma akaawa naawe okyali muntu. If you no longer feel that katunkuma is sour, are you Ate still munnange human? ne yeewaana. And they boast. Era balinga bano. Nze nagenze okuzaala n'ensindika omwana teyannumye namu. Ekyo kinene nnyo. I went to Omwana give birth ateekwa kuluma bw'aba teyakulumye tewazadde. Batubuulire. Oba wazadde omwana nga teyakulumye If you tewazadde. gave birth without pains, Wakoze then kirala. you did not give birth. Oba You wafuse did oba something wakoze else. ekigwomanyi You naye did tewazadde. something else, but you Omwana did ateekwa not give birth. kuluma. The baby must pain you. Bayibuli That's bw'egamba what the Bible says. ne sayansi And bw'agamba. even science says like Nze that. nabadde awo I was there, nabula ng'omwana ali and wali. then I saw the baby was there. Era be baabalya ne batawoomerwa testi ku lulimi Those are zaggwawo. the people that eat and they don't feel the taste. 100,000 testing glands zablockinga. Obusimo 1000 obutestinga bwaziba. Emitwalo 10, Emitwalo 100,000. 100,000. Nabagambye gyo nti emisuwa gyaffe gino gyonna ng'ogigasewamu giri 60,000 kilometers. I told that when you join our veins, they are mitwalo bw'ogatta mukaaga. veins ne capillaries ne arteries ne byonna n'ozigatta bw'otunogenda ng'obugatta ofuna kilomita emitwalo 6. When you join all the veins and capillaries, you get 60,000 kilometers. 60,000 kilometers. Emisuwa gyaffe gyokka. All our veins. Ng'osaze gumugumu ng'ogenda kugatta. When Kakati you cut one by one, tulina and bu join them. testing glands ku lulimi 100,000. Kati obusimo obutestinga buli emitwalo 10. Olinaga mbu nze emmere sikyagiwulira bwewo. And somebody says, I no longer feel the taste of the food. Naawe okyali muntu. Are you still a human being, really? Mwanange nanywedde kasukaali naye nga sikawulira nti mwekali. I took sugar, but I was not Kakati ate feeling gwe olulimi baakuwa lwaki? Now, why were you given a tongue? So bw'oba oyagala okuddayo mu tests zo So if you want to return to your tests, langirirayo okusiiba. return God to fasting. richly bless you. Mukama abawe omukisa. Let's clap our hands to the Lord. Tukube engalo zaffe eri Mukama. Okay, so we are going to break our fast on Sunday, Tugenda kusibuluka ku Sunday, and Sunday it will be Sunday evening era lujja kuba ku Sunday akawungeezi at 7 p.m. ku ssaawa emu ey'akawungeezi. Tugenda kusibulukira wano We ffenna. shall break our fast, all of us together here. Kyakanja will prepare for us a breaking dining table Tujja kuba n'emmeeza kwe tugenda okusibulukukira of our 21 days. tumalize ennaku zaffe 21. But remember this time Naye jjukira omulundi guno that you have benefited spiritually, and now you have also understood the scientific benefits of fasting. kitegeere nti ofunye emiganyulo egy'omwoyo naye ate n'egya sayansi nagyo ogifunye. Kati ekimu ku byo kikupushinga ng'okusiiba. So let one of these things push you always to fast. Kubanga bw'osiiba nga bwe nabagambye oba okutta ejjinja limu n'okuba ebinyonyi Because bibiri. when you fast, you are having one stone and hitting two birds. Godly values Emiganyulo gya Katonda and scientific values. n'egya sayansi. Also, we said we are going to sow a financial seed on Sunday as we wind up our fasting. Ne tugamba tugenda kusiga ensigo ey'ensente ku Sunday nga tusiibulukuka. Because fasting and prayer goes with sowing Kubanga okusaba n'okusiba kugendera wamu n'ensigo or goes with giving. oba kugendera wamu n'okugaba. And if you are here, Era bw'oba oli you wano have not yet got your envelope, nga tonnaba kufuna bbaasa, just put up your hand, they give it to you. yimusa omukono gwo bakuwa ebbaasa. Bw'obanga tobeerewo mu evening service y'oku Sunday, If you will not attend the evening service on Sunday, tujja kusabira abantu abala mu morning services. we shall pray for other people in the morning service. Naye ffe abasigadde nga tugenda kubeerawo olw'eggulu. But for us who will be here in
the evening. We bring our financial seeds in the evening service. Ensigo zaffe tuzireeta mu service We ey'akawungeezi. normally do not have evening services on Sunday Tetubeetera kubeera na service ku Sunday akawungeezi because we gave them to Rainbow Christian kubanga School. service ezo twaziwa Rainbow Christian School. This time Rainbow will not be coming because we want to use it to Omulundi break guno our fast. Rainbow tejja kujja kubanga twagala ekkanisa ogikozesa nga So just put up your hand, get your envelope. kale ewanika omukono gw'ofuna ebbaasa. Tuli mu kusiiba nga twetegekera 62 years of Ugandan We are independence. fasting, preparing for emyaka 62 egya Osobola independence okuteekamu ya emitwalo Uganda. 62. You can put there 620,000. Osobola okuteekamu emitwalo 62,000. You can put there 62,000. Osobola okuteekamu siringi 62. You can put there 6,200. $62, £60, 62 Dollar euros, nkaaga mu bbiri, whichever. euro But nkaaga if you mu don't bbiri. want to go there, you can sow a seed of your choice. Bw'oba tosobola kukola bw'otyo siga ensigo yonna gwe gy'osobola. But the symbol of the number is also important. Naye n'ennamba nayo nkulu. So be ready as you come on Sunday evening. Weetegeke ng'ojja akawungeezi ku Sunday. For those who will not be able to, Eri abo abataasobole we can do it in the Sunday morning. tusobole kikola mu Sunday morning. I'll invite you in the front here, Ne tubayita mu maaso wano. pray for you and anoint you. Ne tubasabira ne tubasiga n'amafuta. Thank you. Just a few days to go. We shall be winding up our Tusigaza 21 ennaku days. ntono nnyo tugenda kuba tumaliriza. Can we get our tithes, please? Tukwate ebimu byaffe eby'ekkumi. Let's get our tithes. Tukwate eby'ekkumi. We bless the Lord. Let's get our tithes. We bless the Lord. Father, in the name of Jesus Christ, Kitaffe mu linnya erya Yesu Kristo. bless every tither. Wa omukisa buli aweekyekkumi. Prosper your people. Kulaakulanya abantu.